شنوندگان محترم برنامه وزین روزانه، گزارش از کمپنی محترمه داکتر نادیه هاشمی، کاندید دموکرات از ایالت مریلند به ایالت کالیفرنیا تشریف آورده بودند خدمتتان تایید دیدیم. امید است مورد قبولتان واقع گردد. لطفاً با ما باشید. این محفل با قرائت قرآن عظیم شأن افتتاح شد. برگزار کنندگان این کمپین هر یک به نوبه خود از کارکردها و فعالیت‌های محترمه داکتر نادیه هاشمی معلومات ارائه نمودند. بعداً داکتر هاشمی توسط رئیس انجمن مپ آقای احمد که این کمپین را در شهر فریمانت برآ انداخته بود با حاضرین محفل معرفی شد و ایشان چنین فرمودند: With that, I would invite my good friend Nadia to come over and share her thoughts and tell us why she is the best to represent us. Nadia. Assalamu alaikum, everyone. It's a real pleasure to be here this evening. I want to start off by just saying thank you to all of you for coming and spending your evening together to join in on this movement. I want to say thank you to the organizers. I'm really excited about tonight. We've really been looking forward to returning to the Bay Area. So we were here not too long ago, and this is a very happy return for us. It is the energy of this community that brought us back. We were asked to come back. And I'll tell you just briefly about who I am. As was mentioned, I am the child of immigrants. My parents came to this country in the early 1970s. Some of the people who were here with them in those early years are in this room. And that journey has been one that has inspired me. So I have seen my parents go from people who came here with almost nothing in their pockets, but the grit and determination to succeed and the belief in the American dream in their hearts. And they were able to do that. They became small business owners. They provided for me, they provided for my brother, they provided for family members back home. And they extended a helping hand to others who were newly arriving in the country. And they rose, and they built, and they uplifted and empowered. And they insisted on education. They didn't force me to become a doctor, but they did encourage me to pursue the highest education that I could because they knew that that was the pathway to success. So since 2009, I have started writing books. And the books that I write talk about the journeys of Afghan families, either living in Afghanistan or having fled the country because of war. The themes of my stories are poverty, forced migration, importance of education, addiction, and gender inequality. The conversations that I have don't happen in Afghanistan. The book clubs that I'm having happen in the United States or even in other countries around the world. And the reason for that is not only that the themes are universal. Here in this country, we are dealing with poverty, lack of access to a quality education, gender inequalities, domestic violence. All of those same issues are right here in our own backyards. They're for us to tackle. So last year, I attended the Women's March out of outrage. I stood with physicians, I stood up for science, I stood up for women, and I stood up for the American values that enabled me to become who I am and what I am. This year, I'm really proud to say that I returned to the Women's March and I was there introduced by the feminist majority as their officially endorsed candidate. And I was introduced in front of a crowd of thousands and in the shadows of the Washington monuments as the first Afghan American woman to be running for Congress. This was humbling, it was monumental, and it was something that did not happen because of my idea only. It happened because of the team, it happened because of the network of energy that's come together through my amazing campaign led by Rosal, who's here tonight. Thank you.
We will succeed, and I hope to come back and celebrate that with you also. Very kind of everyone. Thank you so much. I hope that you all feel the celebration tonight. You should be celebrating. It is also your moment. My name is Aisha Wahab. I am running for Hayward City Council, so it's a big step. I feel your pain, Nadia, on so many different levels. The reality is, as an Afghan American, we are a group of people that have witnessed 40 years of war. 40 years of war has impacted every generation of an Afghan that's alive today. What does that mean? That means that we've been torn from our home, our native country. We've been forced to learn a new language, learn a new society, go through refugee camps, have families torn apart, and yet the one thing that I constantly say about Afghans is that we never play the victim. We're survivors. And today, we're proving that we're survivors because within one generation of being in the United States, we have Dr. Nadia Hashimi running for Congress. This is a big achievement in itself. So thank you, Nadia, for just running. And you guys have to understand the reason why it's so important. Nadia, by her running for Congress in Maryland, she's not in a bubble the way we are in the Bay Area. It's very diverse here. In fact, Alameda County is the bluest county in the entire United States of America. So we, as the largest population of Afghans outside of Afghanistan, aren't doing it here. We got to give her a lot more credit than we have tonight. So again, I would love to give another round of applause to Nadia Hashimi for just stepping up. بعداً حاضرین محفل سوالات از داکتر نادیه هاشمی داشتند که ایشان با جبین کشاده و با طور مفصل به جواب سوالاتشان پرداخت. What about the foreign policy about the women's issue, especially domestic violence? Is that possible to make a law about the women who are, at the circumstances of domestic violence in foreign country could allow to come to United States? Thank you for coming tonight. I know that, we made a decision within like 5 or 7 days actually, right? Yes. Yeah. Yes. And then we rushed through everything, and thank you for doing that. Right. Thank you and your efforts. I think we should give him a round of applause actually. Very humble with that. بینندگان محترم، حال توجه شما را با مصاحبه و نظریات عده‌ای از افغانان ما در این محفل جلب می‌نماییم. لطفاً با ما باشید. به نظر ما باعث یک زن افغان البته بسیار زیاد جای افتخار است که ما امروز یک زن افغان می‌بینیم که در بلندترین یک پوزیشن در امریکا اینا خود انتخاب کردن و البته قابل افتخار است و ما تمام زنان افغان در پوزیشن سازنده تا بتوانیم که اینا موفق شود به این پوزیشن. البته بگویم که این چرا مهم است به خاطر که اولین دفعه است که یک افغان و خصوصا یک زن افغان به یک پوزیشن خود انتخاب کرد. ظاهر جان عزیز، ما از شما تشکر میکنم که امشب حصه گرفتین. اولین ما اینجا فیلم برداری کردیم. یک جان ممنون از شما. پروگرام نادیه جان هاشمی که هست من حیث اولین زن افغان که کنگرس امریکا خود کاندید کرده، کار ساده نیست. یک اقدام بسیار بزرگ است که توسط یکی از خانم‌های افغان شده و این ما یک قدم بسیار بزرگ و یک قدم نیک بدانیم میشه. من امریکا زندگی میکنم. این برای همه ما شما یک افتخار است. یعنی در سر تا سر امریکا هر کس میتونه به نوبه خود یک خدمت انجام بده. هر کدام ما با وبسایت نادیه هاشمی مراجعه کنیم، میتونیم حداقل در چیزی که در توان داریم هر چقدر که میتونیم، چی به صورت ماهانه یا به چی صورت یک بار به این خواهر خود کمک کنیم و ما آرزو دارم از تمام
انجمن‌های افغانی یک در بیریا هستند که یک پروگرام دیگه را شروع کنیم که ما بتونیم همین کمپین را با خانم نادیه هاشمی یا داکتر نادیه هاشمی آغاز کنیم و یک قدم بسیار نیک است. تشکر می‌کنم. به نظر من فکر میکنم دکتر نادیه هاشمی بسیار چانس بسیار خوب داره در مریلند. با هم یکی بسیار افغاناست، بسیار خانماست، بسیار مینوری‌ها. چون یک خانم افغان نتونه درس خونده، تحصیل کرده، کتاب نوشته کرده، معروف است. یگانه چیز که بر ما بسیار سخت است اینمی پالیتیکس یک چیز نو است برای ما، یک چیز است که ما تا حال خود داخل نکردیم. اما افغانای ما بسیار یک سروایور هستند. ما یک چیز داریم که همیشه پیش میریم. هر مملکت که باشه ما دکتر داریم، انجینیر داریم، بیزنسمن داریم، کل چیز داریم. اینا رو پیش میبرن و دکتر نادیه هاشمی بسیار میتونه این مملکت رو پیش ببره و جایی که میخوای رپرزنت کنه میخوای پیش ببره. سو ما 100% سپورت دارم به دکتر نادیه هاشمی. بسیار خوب، تشکر از سوال شما. ما در مورد جناب دکتر نادیه هاشمی خدمت شما عرض کنم که تا جایی که ما با اینا شناخت دارم و چون عضو فامیل ماست و یقین کامل دارم که اینا انشالله به امید خداوند موفق میشن و ما و جامعه افغانی و حتی مردم افغانستان به وجودشان افتخار میکنیم. من باعث یک افغان امریکن واقعا احساس افتخار میکنم که امروز در کنگرس امریکا یکی از مقتدرترین مملکت دنیا یک خانم افغان امریکن به اصطلاح آنها این یک کلان افتخار است و تمام افغانای ما برای مسلمانان، برای کسانی که برای موقعیت زن در اجتماع میکوشند. من شخصا خوشحال هستم که امروز نادیه جان هاشمی را در این پوزیشن داریم. بینندگان محترم، در کنار ما دکتر نادیه هاشمی قرار دارد که میخوایم چند دقیقه پای صحبت شد که شما در دیستریکت فرکاندید کردین که در اونجا طوری خبر داریم ریپابلیک و دموکرات ها کاندیدای دیگه هم هستن و اونا با سرمایه گذافی میتونن که کمپین کنن. شما را از موفقیت دارد در کمپین کنید چی میگید؟ تشکر از شما. بسیار خوش هستم که شما را بعد از سالها اینجا میبینم و میتونیم که با یک دیگر پس آشنا هستیم و در جمعیت اینجا ششتیم ممنوعی کمیتی افغانای خودمان. من یک ذره راحت تر هستم در انگلیسی و از این بابت می سوال شما رو جواب میتونم به انگلیسی. In the race that I'm running, I am the only candidate who is a physician. I am the only one who has sat face to face, working with patients in that capacity and understanding exactly what the barriers are to delivering health care. I've been up against the insurance companies, and it is time, I understand, that we kick that battle to a higher level. What I bring is my experience. I also bring a factor of diversity, and this is something that I'm proud to be able to offer to this community. I'm proud to be able to offer to the district, and I think people see the value in someone who is not a politician, but who's someone who really wants to affect change, because I've seen the impact of policies on families. I'll be the only one who will stand up for children in the way that I intend to. دکتر سیمسان تشکر از اینکه شما بر ما وقت دادین و مهربانی کردین. بازم بیاین باز ما پای صحبت‌های شیرین شما باشیم. انشالله. تشکر. بینندگان محترمی بود گزارش امروز از کمپین دکتر نادیه هاشمی در شهر فریمانت، کالیفرنیا شمالی. تشکر از همه شما.